Hello, Assalamu alaikum everyone, and welcome again to our IELTS program. And we are also running to the reading module. So previously we have covered the other two types of matching materials like matching features and matching information. So today we are going to go with the matching headings, which has become a terror sometimes and solving an IELTS reading module. But let's just face it, inshallah we can overcome. So আজকে আমরা ম্যাচিং হেডিংস দিয়ে পড়বো। সো ইন দিস ম্যাচিং হেডিংস মানে কথাটা দ্বারা আমরা প্রথমে বুঝে নেই যে হেডিংস মানে কি বোঝায়। হেডিংস মানে আমরা বলতে পারি টাইটেল or you can say paraphrasing of something, মানে একটা পুরো সেন্টেন্স কে আপনি কিছু গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস এ বা কিছু ফ্রেজেস এ আপনি হচ্ছে কনভার্ট করে দিলেন, বা কোনো প্যারাকে আপনি কনভার্ট করে একটা লাইনে সেটাকে হচ্ছে লিস্টেড করলেন। So a list of headings will be given and you are asked to match these headings with a paragraph in the passage. ম্যাচিং কথাটার মানেই বুঝবো যে কোনো না কোনোটার প্যাসেজের সাথে মিল করে ইউ হ্যাভ টু ম্যাচ উইথ সামথিং উইথ ইনফরমেশন। আপনাকে ইনফরমেশনের প্যাসেজের সাথে মিলিয়ে কোয়েশ্চেনের ইনফরমেশন গুলো প্যারাফ্রেজ করা থাকে, সেটা আপনার প্যাসেজের সাথে মিলিয়ে দেখতে হয়। দ্যাটস অল ওভার আপনার ম্যাচিং রিলেটেড কোয়েশ্চেন্স। You should read the headings before you begin reading the text. Obviously আমি সবসময় বলি আগে কোয়েশ্চেনটা পড়ে নিব, then we will move on to the passage so that we can relate it easily. To get the correct answer, you have to read the complete paragraph and not just stop with the first few lines of the paragraph. There will also be many other headings that are not related to any of the paragraphs given in the passage. In such cases, try to identify those types of headings too. এখানে তার মানে কি বললো যে আমরা হয় না যে প্যারার হচ্ছে প্রথম কিছু লাইন বা শেষের কিছু লাইন পড়ে বুঝে যায় যে প্যারাতে কি কি ইনফরমেশন থাকতে পারে বা কি রিলেটেড হতে পারে, সেটা দেখে আমরা মিলানোর চেষ্টা করি। বাট ম্যাচিং হেডিংসে ইউ কান্ট স্কিপ লাইক দ্যাট, আপনাকে পড়তে হবে। আবার এমনও অনেক সময় হয় যে ওই টপিক রিলেটেড আপনার কয়েকটা হেডিংস থাকতে পারে, তখন হচ্ছে আপনাদেরকে কনফিউজ হয়ে যেতে হবে যে আসলে এই এই এরকম এরকম কথাও তো এই প্যারায় বলা আছে, এরকম কথাও তো ওই প্যারায় বলা আছে, তাহলে আমি কোনটা সিলেক্ট করব। সো ফর মোর স্পেসিফাইং থিংস ইউ নিড টু বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইউর রিডিং টেক্সট। Then a few things that you need to know about matching headings to paragraphs, like the task is to match between 5 and 7 headings to paragraphs in the text. If it is used for a reading passage, it is usually be the first set of questions. তার মানে কি বললো, আপনার প্রথম টাস্কটা হচ্ছে যে আপনার 5-7টা হেডিংস দেওয়া থাকবে, যেটা আপনার প্যারাগ্রাফের সাথে টেক্সটের সাথে মিলাতে হবে। If it is used for a reading passage, it is usually be the first set of question. মানে আপনার যদি রিডিং প্যাসেজ থেকে মিলানো বা প্রথম দিকে থাকে, এটা বলতে পারেন যে আপনার সেকশন 1 এর এদিকে কোয়েশ্চেনস গুলো হতে পারে। So there are always more headings than paragraphs. প্যারাগ্রাফস থেকে আপনার হেডিংস গুলো ওরা অপশনস বেশি দেয় আপনাদেরকে আরো, যেমন হচ্ছে আপনার প্যারাগ্রাফ 7টা থাকলো আপনার কোয়েশ্চেনও 7টা হবে, এরকম কিছু না। আপনার যদি প্যারাগ্রাফ 5টা থাকে আপনার কোয়েশ্চেন দিবে 10টা 12টা এরকম করে, বা 5টা 7টা 8টায় বেশি দিবে, কম দিবে না। You may need to read the whole text or only a part of it. Matching headings with paragraphs test your ability to understand general information. তার মানে আপনার এই প্যারা পড়ে বুঝতে পারবেন যে অ্যাকচুয়ালি পড়াটাকে কিভাবে ইনফরমেটিভ করা যায়, এই রিডিং মডিউলের এই ম্যাচিং হেডিংসটা দ্বারা আপনারা বুঝতে পারবেন আরো বেশি। So let's know about some pitfalls, or you can say common problems we face. Just because a paragraph contains the keywords of a heading, it doesn't mean that is the correct heading. You still need to read carefully around the keywords in the paragraph and see if it does indeed have the same main idea as the heading.
If you're still unsure, just write a note to the side and come back to it later after you are sure about the other headings. আচ্ছা, এখানে এত কিছু পড়ে আমাকে কনফিউজ মনে হচ্ছে, বাট এটার সিম্পলিয়ার টার্ম হচ্ছে যে আপনি যে প্যারাগ্রাফের কিছু কিওয়ার্ডস দাগিয়ে যে কোয়েশ্চেনের হেডিং এর সাথে মিলিয়ে দিবেন, নো। এখন অনেক সময় হয় যে আমরা ধরেন কোনো স্টোরি বা কোনো পোয়েমের ফার্স্ট ফিউ লাইনস পড়ে হেডিংটা দিয়ে দেই, কিন্তু ওইটা দ্বারা কিন্তু ভিতরে কি অ্যাকচুয়ালি মিন করছে আপনি কিন্তু পুরাটা বোঝার কায়দা নেই। সো এখানে আপনাদের এরকম করবে যে পুরো প্যাসেজটাকে বোঝানোর জন্য একটা হেডিং এ তারা কনভার্ট করবে। তার মানে ভাবেন যে কত প্রিসাইজ হতে পারে। ঠিক আছে, এই বলে যে আপনাদেরকে ভয় দেখাচ্ছি তা না। দ্য থিং ইজ যে এই কাজটা হচ্ছে এখানে এভাবেই করা হয় যে ম্যাচিং হেডিংসটা আপনার সাধারণত হচ্ছে কথা হচ্ছে আপনার পুরো প্যারাটাকে ওরা একটা টাইটেল বা একটা প্যারাফ্রেজিং করে একটা হেডিং পার্টে নিয়ে আসে আর সেটা আপনাদেরকে মিলাতে হয়। Okay, then keep track of your notes and answers. Students sometimes carelessly write down the wrong Roman numeral on the answer sheet. Familiarize yourself with the Roman numeral system, at least just up to 15, which is XV sign. এখানে হয় কি যে ম্যাচিং হেডিংস আপনাদের রোমান সংখ্যায় হচ্ছে লিখতে হয়, মানে ওরা রোমান সংখ্যায় আপনার কোয়েশ্চেনস এর আনসার্স গুলো দিয়ে থাকে। তো দেখা গেছে যে ওই রোমান সংখ্যাগুলো ভুল হয়ে যায় উঠাতে। So be careful about that. Then don't accidentally use the same heading twice. Again, keep clear notes of what answers you are using for each paragraph. So আমরা কি করব যে সেম হেডিং এ টুয়াইস ব্যবহার করা, মানে এখানে কেন সেম হেডিং যে আমরা হচ্ছে যেহেতু আমাদের 7টা বা 8টা প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফ থাকে, সরি প্যারাগ্রাফ থাকে। সো ওগুলা কি একটা মজার বিষয় হচ্ছে যে ওগুলো কি আপনি আপনার নিজের ভাষায় এক দুটো ওয়ার্ড লিখতে পারেন বা একটা লাইন লিখতে পারেন যে এই প্যারাতে এই এই জিনিসগুলো ইনক্লুডেড আছে। সো এরকম হয় কি যে এরকম 2-3টার মধ্যে এই সকলগুলো জিনিস ইনক্লুড থাকে। হয় না যে একটা প্যারার মধ্যে ধরেন এখন আমি অটম লিভস নিয়ে লিখলাম বা হচ্ছে রেড অটম লিভস নিয়ে লিখলাম। সো অটম লিভস আপনি কতগুলো প্যারাগ্রাফে অবভিয়াসলি আপনি লিখবেন, তাই বলে এই না যে অটম লিভস সব প্যারাগ্রাফে থাকলে ওই হেডিং সবগুলোই আপনার মিলে যাবে, নো। ইনফরমেশনস গুলো ইউ নিড টু বি মোর কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইট। Then keep track of your time. You should allow 20 minutes maximum per reading passage, as there are 3 of them to do within 60 minutes. If you find that you are spending too much time here, move on to the other questions. Maybe after answering those, you will have a better understanding of the passage and you will be able to go back and finish the reading questions. Heading questions. সো মেক শিওর যে আপনারা টাইমটা বুঝে শুনে কাজ করছেন, কারণ রিডিং প্যাসেজ হয় কি যে আমরা হুট করে যদি করতে যাই তখন হচ্ছে আমরা কমপ্লিট করার টাইমটা অ্যাকচুয়ালি মেজার করতে পারি না। ওকে, মনে হচ্ছে আমরা পারবো, মনে হচ্ছে আমরা এই টাইমে হয়ে যায়, কিন্তু আপনি জানেন না যে আপনার কোয়েশ্চেন কিরকম টাইপের হতে পারে। আরেকটা কথা হচ্ছে যে রিডিং প্যাসেজ ওইটা পড়ে কতটুকু তখন ওই মুহূর্তে আপনি বুঝতে পারছেন। সো ইউ নিড সাম প্র্যাকটিস অর ইউ নিড সাম your own strategies to build up those findings and all. So এটার মানে হচ্ছে you need to go for more reading practice. It can be any sort of newspapers, news newspaper articles, journals and all. এগুলো আপনারা পড়া প্র্যাকটিস করতে পারেন। যত বেশি পড়বেন একটা ফ্লুয়েন্সি আসবে রিডিং এ। So